Good morning, one and all. In the last session, we have started the topic called as taxation of companies. Out of this topic, we are going to discuss the part is called as MAT. So first, let me revise the topic. In case of company, that is a separate legal entity as well as separate tax entity. In case of company, the assessment of companies are as follows. Number one, first we have to calculate total income. After that, total tax liability. After that, step 3, step 4 are new steps, that is as follows. Step 3 is nothing but calculate book profit. Step 4 is calculate MAT and book profit. Step 5 is nothing but higher of MAT liability or normal tax liability. Next one, if anybody is liable to pay tax as for MAT, then automatically you are supposed to pay as for MAT and you are eligible for MAT credit. Anyhow, how to calculate book profit, that is the important topic. That is as follows. You have to take net profit as for profit and loss account given in the part 2 of schedule number 3 or any other law time being enforced. After that, you have to do some positive adjustments. After that, you have to do some negative adjustments. After that, you will get the income called as book profit as for section 115 JB. These are the positive adjustments: I, R, P, S, E, D, 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 R, A, F, N, C, Z, R. Negative adjustments: we, Doctor, BF, STD, AF, NCLR. I for income tax paid or payable. Correct? Yes. I, R for amount transferred to reserve. P for provision for unascertained liability. IRP. S for losses of subsidiary company. E for expenditure related to exempted income covered under section 10, 11, 12 except 10AA. D for depreciation. D for deferred tax. D for diminishing in value of asset. D for dividend paid or payable. Next one, R for amount standing in the revaluation reserve which is not credited to profit and loss account on account of revaluation of such asset and at the time of sale or disposal or retirement of such asset. Next one, A for expenditure related to AOP or BY share income of member. Next one, F for expenditure related to income of foreign company which is taxable at a rate lower than the MAT rate. AF. N for notional loss on exchange of units of business trust for allotment of shares of that company, that is also to be deducted, to be added. Next one, actual capital gain, if anything is there, that should be added back. After that, R, expenditure related to royalty income on patent which is covered under section 115 BBF shall be considered. After that, these are the negative adjustments. We, Doctor, BF, STD, AF, NCLR. W for amount withdrawn from reserves. E for exempted income under section 10, 11, 12 except 10AA. We, Doctor. D for depreciation except dip on revaluation. R for amount withdrawn from revaluation reserve. List of the following shall be considered. One is amount withdrawn from revaluation reserve or dip on revaluation. BF for brought forward loss unabsorbed depreciation whichever is lower. S for sick industry. T for tonnage tax profit. S3. D for deferred tax. Next one, A for AOP BY share income of member. F for income of partnership, income of foreign company which is taxable at a rate lower than the MAT rate. AF. N for notional gain must be deducted and the notional gain must be deducted whereas capital loss must be deducted. And R for royalty income is covered under section 115 BBF, that income also should be deducted. Then you will get the topic called as book profit. On book profit we have to calculate MAT at the rate of 15%. Chalo. So with this we done with the topic called as computation of book profit. Raja, ready, start. We are going to solve the problems. Now it is time for question number 1, page number so and so. Okay, please follow the questions. Follow. Shall we? Yeah, comrades, everybody in the class, please participate in the discussion. Start. Number 1, read the question. Read confidently. Everyone participate. Open the material. Page number 23.20. 20th page you can open. There you can follow. Fast. Topic number 1. Start. Read. A domestic company. Number 1, that is a domestic company. Domestic company means what?
All Indian companies are domestic. Or foreign company which made arrangement for declaration of dividend is also called as domestic. Correct? Huh? Yes. So domestic company. What is the tax rate applicable for domestic company? 30%. Read. ABC Limited has an undertaking newly established for export of computer software in SEZ. So they are doing SEZ. Okay, fine. They are having business in SEZ area. That too, their computer softwares. Okay, next one. Read. The profits of which have been merged in the net profit of the company as per the profit and loss account prepared in accordance with the provisions of Part 2 of the Schedule 3 to the Companies Act. They prepared profit and loss account. Next. It furnishes the following particulars in respect of assessment year 24-25 and seeks your opinion on application of section 115 JB. You are also required to compute MAT payable. Examiner is asking you compute MAT liability. Correct? Huh? Yes. Underline the word MAT. In exam hall, you have to underline what examiner asked you to calculate. Here he is asking you to calculate MAT. Correct? Huh? Yes. Sometimes examiner will ask tax liability. When you ask tax liability, you have to do dance. 5 steps. Correct? Huh? Yes. When you asked only MAT liability, not dance, only song. IRP, like that you have to sing a song. The dance or song that depend upon the examiner's question. Your examiner asked you to calculate MAT. Dance or song? Song. Ready? Read. Particulars. In lakhs. Net profit as per profit and loss account 200. Net profit has given 200 lakh. Next one. Profit and loss account includes credits. Dividend income 20 lakhs. Excess realized on sale of land held as investment 30 lakhs. Net profit of the undertaking for export of computer software 100 lakhs. Debits. Depreciation on SLM basis 100 lakhs. Provision for loss of subsidiary company 60 lakhs. Depreciation allowable as per the IT Act 150 lakhs. Capital gains as computed under the Income Tax Act 40 lakhs. Losses brought forward as per the books of account, business loss 50 lakhs, unabsorbed depreciation 60 lakhs. The company has represented to you that the excess realized on sale of land cannot form part of the book profit for purpose of section 115 JB. You will have to deal with the issue. Now May 2004 examination question. What examiner asked you to calculate MAT liability? Correct? Huh? Come on. Listen. Actually, last World Cup, 2023 World Cup, India did excellent play. Correct? Huh? But only unfortunately, in the last match only they defeated. Kada? Same way, you prepared very well. You prepared well, and that too, you wrote so many exams in the institute, but you have not done the good in the final examination. Then it leads to failure. Kada? Therefore, we are concentrating content as well as presentation in the exam. Therefore, remember what examiner asked you, that must be our heading. Here he asked MAT liability kada. So the same must be the heading. Computation of MAT liability of ABC Limited for the assessment year so and so. And compulsory you have to column maintain 2 columns. Particulars amount rupees inner column, amount rupees outer column. This is the way you have to prepare. Understood? Start. Put the heading. Computation of MAT liability of computation of MAT liability of ABC Limited for the AY assessment year 2024-25. Write abbreviations for the classroom. In the classroom you can write abbreviations. In the exam hall you can't write the exam abbreviations. Here you can do. Computation of MAT liability of ABC Limited for the assessment year 2024-25. Under that, Roman number 1, what you have to calculate for the first time? MAT book profit. Answer Roman number 1, book profit. Put the heading. Roman number 1, book profit. Book profit. Under that, you can keep the heading. Particulars, amount rupees. Particulars, amount rupees. Shall I? Yeah. Everybody in the class, what is the net profit given in the problem? 200 lakh. Note it down. Net profit as for P&L account. Net profit as for P&L account. Net profit as for profit and loss account. See the question and write the figure. What is the answer?
200 lakhs. Innera outera? Outer column 200 lakhs. Very good. Now listen, here two approaches are there. One is LKG approach. You have to sing a song IRPSCD. In exam I cannot sing just like that because time constraint kada. So I will follow the question oriented approach. First I will see the debit. Depreciation is there. Now in our song dip to be added or not? So add dip. Add dip. How much? 100 lakh. Innera outera? Inner column 100 lakh. Stop. As far as dip is concerned, you have to write immediately. Less dip. Okay, not immediately. Leave the space and write less dip. Less dip. Leave the space and write less dip. Depreciation. How much? How much? You can't see the problem. How much is the dip? Eve only given after that problem. Eve only given dip is 150 lakh as per income tax act. Can I deduct that amount? No. I think we are doing income tax problem. No. Don't take that dip. You have to take only those dip which are given in the P&L debit side. Kada? Yes. Next, is there any dip on revaluation? No. So same dip I need to deduct. Correct? Huh? Yes. If you ignore this step also, nothing will happen. Anyhow, leave some space and write less dip. Less dip. 100 lakh in brackets. In brackets, inner column. 100 lakh in brackets, inner column. Correct? Huh? Yes. Next one. See the debits ma. Dip is over. Next one, provision for losses of subsidiary company. Everybody, add a less. Make a note. Add provision for losses of sub company. Provision for losses of subsidiary company. How much, Nana? 60 lakh. You can add it. Innera outera? Come on. Inner column. Whenever adjustments are there, inner column. Okay. No adjustments, you can then park outer column. Your adjustment is there, therefore you can write inner column. Clear, sir? Everybody, debits completed. Now it is time for credit. Start. First one, dividend income 20 lakh. Add a less. Add a less. Some creatures, they told that less. Sing a song then. We, Doctor, BF, STD, AF, NCLR. ఎక్కడైనా డివిడెండ్ అని ఉందా? ఎక్కడైనా డివిడెండ్ అని ఉందా? ఐఎమ్ ఆస్కింగ్ యూ. మీరు మిస్టేక్ చేస్తే హ్యాపీ. ఇదే మిస్టేక్ ఎగ్జామ్లో చేస్తే చాలా కాస్ట్లీ. ఇక్కడ చీప్. ఓకే, ఇక్కడే చేయాలి. నథింగ్ రాంగ్ ఇన్ దట్. ఓకే, అండ్ టెల్ మీ. W, amount withdrawn from resource. E, exempted income. Dividend is not exempted. Dividend pakka taxable another. IFOS. D for D for dividend. No. D for depreciation. R for amount withdrawn from revaluation reserve. BF means brought forward loss, unabsorbed depreciation as per Companies Act, whichever is lower. Brought forward loss. Next one, STD. Yes, sick industry, tonnage tax, deferred tax. AFNCGR. ఎక్కడైనా డివిడెండ్ అనే వర్డ్ ఉందా? నో. మరి ఎందుకు వాళ్ళు చెప్పుంటారంటే మేబీ ఎడిషన్ సైడ్ డిప్ ఈస్ దేర్ కదా. ఎస్, అది డిప్ పెయిడ్ ఆర్ పేయబుల్. కరెక్టా? ఎస్. ఆల్రెడీ ఎస్టర్డే ఐ టోల్ యూ దట్ ఈస్ బిలో ది లైన్ ఐటమ్, వీ షుడ్ యాడ్ బ్యాక్ కదా. ఎస్, బట్ ఇది ఇన్కమ్, డోంట్ డిడక్ట్. కరెక్టా? ఇచ్చారు కదా సార్, ఇచ్చారని ఏదో ఒకటి చేయొద్దు, అవసరమైతేనే చేయాలి. కరెక్టా? ఎస్. షాల్ ఐ డిడక్ట్ ఆర్ నాట్? నో. ఓకే, ఫైన్. Next one, leave it. Excise realized on sale of land as investment. Nana, excess realized on sale of land as investment. Sneha, by listening this word, you understood something. What is this? Excess realized on sale of investment. Salary na? No. House property na? No. PGBP na? No. Other sources a? No. Capital gain na? Yes. Ella sir capital gain అని మీకు డౌట్ రావాలి. ఆన్సర్, ఎక్సైజ్ రియలైజ్డ్ ఆన్ సేల్ ఆఫ్ ల్యాండ్ హెల్డ్ యాజ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్. ల్యాండ్ అనేది ఇన్వెస్ట్మెంట్. ఇన్వెస్ట్మెంట్ అంటే క్యాపిటల్ అసెట్. ఆల్రెడీ క్యాపిటల్ గెయిన్ చాప్టర్ కంప్లీటెడ్. నో, ల్యాండ్ అనేది ఇన్వెస్ట్మెంట్. ఆ ల్యాండ్ని కానీ సేల్ చేస్తే మీకు వచ్చే సేల్ కన్సిడరేషన్ మైనస్ కాస్ట్ చూస్తే ఎక్సెస్ ఏదైతే వచ్చిందో అదే క్యాపిటల్ గెయిన్. ఎంతది? 30 lakh. 30 lakh. ఓకే, ఎవ్రీబడి ఇన్ ద క్లాస్, ద 30 lakh మస్ట్ బి
ఆల్రెడీ యాడ్ చేస్తుంది ఆడ, అక్కడ ఉందంటేనే యాడ్ చేస్తుంది, కరెక్టా? ఇప్పుడు లెస్ చేయాలా ఆర్ సైలెంట్గా ఉండాలా, అది క్వశ్చన్. షల్ ఐ నీడ్ టు డిడక్ట్ ఆర్ నాట్? ఐఎమ్ ఆస్కింగ్ యూ. మీకు డౌట్ వస్తే ఏం లేదు, సేమ్ మన మినిట్స్ బుక్ ఎస్టర్డే బోర్డ్ మీటింగ్ అయిన తర్వాత మినిట్స్ డాక్యుమెంట్ చేశాం కదా, అది ఓపెన్ చేయాలి. వి డాక్టర్ బిఎఫ్ ఎస్టీడీఎఫ్ అండ్ సిఎల్ఆర్ ఎక్కడైనా క్యాపిటల్ గెయిన్ అనే వర్డ్ ఉందా? ఫారెన్ కంపెనీ అనే టాపిక్లో ఉంది, నార్మల్ కంపెనీ అనే టాపిక్లో క్యాపిటల్ గెయిన్ ఉందా లేదా? నో, నో. కానీ ఇక్కడ కేసులా ఉంది, ఆ కేసులా చెప్తున్నా, ఫాలో అవ్వండి. స్టార్ట్. మిస్టర్ వాట్స్ యువర్ నేమ్? Vinay, Vinay, listen. What is the net profit, Vinay? In this problem, what is the net profit? See, case loss అంటే ఏంటో తెలుసా? SSC assessing officer has difference of opinion. They went to one court, they lost that court. They went to another court, they lost the case. They went to high court. అంతమంది ఇంటెలెక్చువల్స్ చెప్పిన డెసిషన్ ఇది. సో ఫాలో అవ్వండి. ఇక్కడ లాజిక్ ఏంటంటే క్రెడిట్ సైడ్ సమ్ ఇన్కమ్, డెబిట్ సైడ్ సమ్ ఎక్స్పెన్సెస్, అల్టిమేట్లీ నెట్ ప్రాఫిట్ 200 crore. వినయ్, ఈ 200 lakhsలో ఈ క్యాపిటల్ గెయిన్ అనే వర్డ్ ఉందా లేదా? ఉంటేనే కదా 200 lakhs వచ్చింది. ఎస్ ఆర్ నో? కమాన్, ఎస్. ఓకేనా సార్? ఎవ్రీబడి విల్ స్టార్ట్ ఫ్రమ్ ది స్క్రాచ్ ఓన్లీ, సో పార్టిసిపేట్. ఇట్ ఈస్ రైట్ టైమ్ టు లెర్న్. ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ వచ్చినా చాలు, మీరు పాస్ అవడానికి చాలా స్కోప్ ఉంటుంది. జస్ట్ పార్టిసిపేట్, కమాన్. ఆ 200 lakhలో 30 lakh అనే క్యాపిటల్ గెయిన్ ఉందా లేదా? ఎస్. ఎస్సీ ఇమీడియట్గా కంప్లైంట్ చేశాడు డిపార్ట్మెంట్కి, సార్ ఆ 30 lakh మీద క్యాపిటల్ గెయిన్, 30 lakh ఈజ్ ఎ క్యాపిటల్ గెయిన్, సో డోంట్ క్యాలిక్యులేట్ మ్యాట్, డోంట్ క్యాలిక్యులేట్ మ్యాట్. ఇమీడియట్లీ ఎస్సింగ్ ఆఫీసర్ ఆస్క్డ్, యా వై? దెన్ ఈ రిప్లైడ్, సార్ అది క్యాపిటల్ గెయిన్ సార్, క్యాపిటల్ గెయిన్ హౌ ఇట్ ఈస్ పార్ట్ అండ్ పార్సల్ ఆఫ్ బుక్ ప్రాఫిట్. బుక్ ప్రాఫిట్లో ఎలా ఉంటుంది సార్, మరీ జోక్ కాకపోతే, సో దాన్ని ఉంచకూడదు, డిలీట్ చేయండి. అసలు మీకు ఫస్ట్ డౌట్ రావాలి, బయట వాళ్ళకి వింటే ఒక డౌట్ వస్తుంది, మరి ఈడు ఎందుకు వేసాడు బాబు? మనకి హెడ్స్ 5 heads అనేది ఓన్లీ ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ యాక్ట్లో ఉంటుంది, కానీ కంపెనీస్ యాక్ట్లో ఉండవు, కరెక్టా? కంపెనీస్ యాక్ట్లో ఒకటే, ఇన్కమా క్రెడిట్ సైడ్, ఎక్స్పెండిచరా డెబిట్ సైడ్. ఇది ఇన్కమ్ కాబట్టి క్రెడిట్ సైడ్, కరెక్టా? సో ఎస్సీ ఏం కంప్లైంట్ చేస్తాడో తెలుసా? బాస్ అది క్రెడిట్ సైడ్ వేసాను కాబట్టి ప్రాఫిట్లో రిఫ్లెక్ట్ అయింది, కరెక్టా? కానీ అది టూ మచ్, అది బుక్ ప్రాఫిట్ కాదు కదా, దాంట్లో నుంచి లెస్ చేసి మ్యాట్ దాని మీద వేయొద్దు అని చెప్పాడు. ఎస్సింగ్ ఆఫ్ శ్రీ సైడ్, వెయిట్, సింగ్ ఎ సాంగ్. వి డాక్టర్ బిఎఫ్ ఎస్టీడీఎఫ్ అండ్ సిఎల్ఆర్ ఎక్కడైనా క్యాపిటల్ గెయిన్ అనే వర్డ్ ఉందా? నో. కాబట్టి ఇట్ ఈస్ పార్ట్ అండ్ పార్సల్ ఆఫ్ బుక్ ప్రాఫిట్. నేనేం చేయడానికి లేదు, సైలెంట్, గెట్ లాస్ట్. ఐ వాంట్ టు క్యాలిక్యులేట్ మ్యాట్ అని చెప్పాడు. ఈవెంట్ టు కోర్ట్ ఆఫ్ లా, కేస్ లా, ఎన్జే జోస్, కేరళ హైకోర్ట్. కేరళ హైకోర్ట్, ఎస్ఎస్సి నేమ్ ఎన్జే జోస్. యు ఆర్ ద పెదరాయుడు, మీరే కేరళ హైకోర్ట్ జడ్జ్. అండ్ టెల్ మీ, వాట్ ఈజ్ యువర్ ఒపీనియన్? టు బి డిడక్టెడా, నాట్ టు బి డిడక్టెడా? సార్ జోక్ కాకపోతే జడ్జి కల్లా తెలుస్తుంది సార్ ఇవన్నీ. జడ్జి ఏమన్నా అదేంటి సిఏ స్టూడెంటా, సిఏ క్వాలిఫైడా? నో, అతనికి తెలియదు. ఈ విల్ రీడ్ ద బేర్ యాక్ట్ చదువుతాడు. ఈ విల్ అండర్స్టాండ్ ద ఫ్యాక్ట్స్ ఆఫ్ ద కేస్. ఇవి రెండు చూసి ఒక జడ్జిమెంట్ ఇస్తారు, అందుకే వాళ్ళు ఇష్టం వచ్చినంత టైం తీసుకుంటారు. ఎస్ ఆర్ నో? ఎస్. సో ఈ రెడ్ ద ప్రొవిజన్లో ఏం చెప్పారంటే వైల్ క్యాలిక్యులేటింగ్ బుక్ ప్రాఫిట్ అండర్ సెక్షన్ 115 JB ఓన్లీ దోస్ అడ్జస్ట్మెంట్స్ విచ్ ఆర్ స్పెసిఫైడ్ ఇన్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ 1 ఆఫ్ సెక్షన్ 115 JB షల్ బి కన్సిడర్డ్. అంటే ఆ సాంగ్లో చెప్పిన వర్డ్స్ తప్పితే ఇంకా ఏది కన్సిడర్ చెయ్యొద్దు. ఎక్కడైనా వి డాక్టర్ బిఎఫ్ ఎస్టీడీ ఏఎఫ్ఎన్సిఎల్ఆర్లో క్యాపిటల్ గెయిన్ అనే వర్డ్ ఉందా? నో. కాబట్టి డోంట్ కన్సిడర్, డోంట్ డిడక్ట్. అండర్స్టూడ్? ఇది జడ్జిమెంట్ గివెన్ బై ఎన్జే జోస్, కేరళ హైకోర్ట్ జడ్జిమెంట్. ఓకేనా? ఎస్. నెక్స్ట్ వన్, హైకోర్ట్ జడ్జిమెంట్ మనం ఫాలో అవ్వాలా లేదా, అది క్వశ్చన్. స్నేహ, అవ్వాలా లేదా? I will clarify you. Supreme Court judgment, everyone has to participate. Everyone has to satisfy. Everyone has to follow. What about High Court judgment? Shall I need to follow or not? Yes or no? Answer, listen. High Court judgment koste, issue koste, High Court judgment we no need to follow. We need to follow jurisdictional High Court judgment. Come again. Jurisdictional High Court judgment. మీరు ఏ స్టేట్, ఆ స్టేట్ హైకోర్టు ఏం చెప్పింది అది మాత్రమే ఫాలో అవ్వాలి. అమ్మా స్నేహ, వేర్ ఆర్ యూ ఫ్రమ్? సో షీ ఈస్ ఫ్రమ్ ఆంధ్ర. ఆంధ్ర హైకోర్టు జడ్జిమెంటే ఫాలో అవ్వాలి. దట్స్
అరే డౌట్ సార్ ఆంధ్ర హైకోర్ట్ ఈజ్ సైలెంట్ అబౌట్ దట్ ఇష్యూ. ఎందుకు సైలెంట్ అంటే కేసులో ఏమి రాలేదు కాబట్టి సైలెంట్. దెన్ యువర్ చాయిస్, యూ కెన్ ఫాలో ఎనీ అదర్ కేస్ లా ఆఫ్ ఎనీ అదర్ హైకోర్ట్. కరెక్టా? ఇక కేరళ హైకోర్టు ఏం చెప్పింది, చెన్నై హైకోర్టు ఏం చెప్పింది, మీ ఇష్టం వచ్చింది ఫాలో అవ్వండి. కరెక్టా ఎవ్రీవన్? ఎస్. మళ్ళీ డౌట్ సార్ అవి రెండు వేరువేరుగా చెప్పాయి. డిఫరెంట్ జడ్జ్మెంట్ గివెన్ బై కేరళ హైకోర్ట్, డిఫరెంట్ జడ్జ్మెంట్ గివెన్ బై మద్రాస్ హైకోర్ట్. పాసిబులా? ఎస్. ఎస్ ఆర్ నో? ఎస్. అప్పుడు ఏది ఫాలో అవ్వాలి సార్? అప్పుడు ఏం ఫాలో అవ్వాలంటే బెనిఫిషియల్. ఐ రిపీట్, బెనిఫిషియల్ టు ద ఎస్ఎస్సి. కరెక్టా? ఎస్. నెక్స్ట్, మీరు రాస్తుంది బీకామ్ ఎగ్జామ్ కాదు, సిఏ ఆర్ సిఎంఏ ఎగ్జామ్. ఇది నేషనల్ లెవెల్ ఎగ్జామ్. కరెక్టా? ఇంక ఇక్కడ జ్యూరిస్డిక్షనల్ హైకోర్ట్, మాదే స్టేట్ మీదే స్టేట్, మా తెనాలి మీ తెనాలి ఉండదు. కరెక్టా? ఎస్. సో వీ నీడ్ టు ఫాలో ద సబ్జెక్ట్ కంటెంట్. నేను చెప్తుంది రేపు క్వాలిఫై అయిన తర్వాత ఏం చేయాలి, అరెల్స్ ఎస్ఎస్సి అయితే ఏం చేయాలి, ఇది ఆన్సర్. ఓకేనా? ఎస్. యూ హ్యావ్ టు ఫాలో జ్యూరిస్డిక్షనల్ హైకోర్ట్ జడ్జ్మెంట్. ఇఫ్ జ్యూరిస్డిక్షనల్ హైకోర్ట్ జడ్జ్మెంట్ ఈజ్ నాట్ అవైలబుల్, then any other high court judgment you can follow which is beneficial to the SSC. Clear sir? Everyone? Yes. Chalo. So ఇంతకి ఏంటి ఆన్సర్? అది 115 JB ఎక్స్ప్లెనేషన్ 1లో లేదు కాబట్టి వీ నీడ్ టు అడ్జస్ట్ ఆర్ నాట్? నో. ఇండైరెక్ట్లీ బుక్ ప్రాఫిట్ మ్యాట్ అప్లికబుల్ ఆర్ నాట్? ఎస్. ట్యాక్సిబుల్ ఆర్ నాట్? ఎస్. చలో, దట్స్ ఆల్. ఎవ్రీబడి ఓకేనా? బట్ ఇయర్ వన్ డ్రాబ్యాక్ ఇస్ దర్. ఏంటి ఆ డ్రాబ్యాక్? రీసెంట్గా 2022లో ఇంకో కేసులో వచ్చింది. 2022లో అతను ఏమన్నాడంటే, క్యాపిటల్ గెయిన్ మీద మ్యాట్ ఏంటి సార్, టూ మచ్ కాకపోతే లెస్ చేయమన్నాడు. యాస్కుడ్ టు డిడక్ట్ అవుట్ ఆఫ్ బుక్ ప్రాఫిట్. నౌ రీసెంట్ జడ్జ్మెంట్, సో దట్ ఈస్ ఆల్సో హైకోర్ట్ జడ్జ్మెంట్. ఇప్పుడు చెప్పండి, కాంట్రడిక్టరీ డెసిషన్ ఈస్ దేర్, విచ్ వన్ యూ హ్యావ్ టు ఫాలో? విచ్ ఎవర్ ఈస్ బెనిఫిషియల్. సో యాజ్ ఎ స్టూడెంట్ నేను మీకు సజెషన్ ఇస్తున్నా, యూ కెన్ రైట్ NJ Joe's judgment. It is part and parcel of tax, part and parcel of MAT. Understood? Note, contrary view also available. Come again. Contrary view also available. Opposite, another contradictory decision also recently has passed. Adi meaning. Okay na? Chalo. So see the word. Excess realized on sale of investment. Add a less. Ignore. Correct? Yes. Next one. Net profit of the undertaking for export of computer software. Nana, you don't know this chapter, but I will explain today only. That is covered under section 10AA. Come again, 10AA. Already I told you, section 10AA is to be adjusted or not to be adjusted? Not to be adjusted. Always I told you, except 10AA, except 10AA, except 10AA. Therefore, it is don't adjust. Correct? Yes. So, debits over, credits over. Now other information. Number one, depreciation allowable as per IT Act. Shall I need to adjust? No. Next one, capital gain computed as per Income Tax Act 40 lakh. Shall I adjust? No. Next one, brought forward business loss and brought forward unabsorbed depreciation is 50 lakh, 60 lakh respectively as per books of accounts. As per books of accounts. Add a lesser. Whichever is lower. I ask for Income Tax Act or as for Companies Act? As for Companies Act. How do you know? Books. So add a less. Less. Whichever is higher or lower? Lower. 15 or 16 or 50. Make a note. Lower of. Less. Lower of. Negative side. Negative side. Lower of. Brought forward business loss / unabsorbed deprivation. Write abbreviations for the classroom. Brought forward business loss / unabsorbed depreciation. How much, Nana? 15 or 16? Don't use the calci. Tell me. 50 in brackets inner column. Inner column in brackets 50 lakh. 50. Okay, na. Chalo. Next. The company has represented you that excess realized on sale of land cannot form part of book profit for the purpose of section 115 JB. ఆ కంపెనీ మిమ్మల్ని అడుగుతుందట, సార్ ఆ క్యాపిటల్ గెయిన్ ఈజ్ నాట్ సబ్జెక్ట్ టు మ్యాట్. మీ కామెంట్ ఏంటి చెప్పండి. వాట్ ఈస్ ద ఆన్సర్? వాట్ ఈస్ ద ఆన్సర్? Yes, for NJ Joes, it is subject to part and parcel of capital gain or not? Yes. Yes or no? Yes. But recently contradictory view also there. Kada? Yes. Next one, we'll have to calculate MAT liability. Over ma. With this completed the topic called as book profit. Okay na?
Tell me the answer. How much? Wait. Tell me all positives total. Write outer column. Underline the word. Exactly opposite to that you can write outer column. 160 outer column. Okay. Come to negative adjustments. Make total. Make total. Write outer column exactly outer column in brackets. In brackets. Now outer column 3 numbers only should be there. One is net profit. One is additions of total. Next one, what do you call? Next, deductions total. What is the total answer? Write the answer 210. What is the 210? Book profit. Make a note. 210 is the book profit. Chalo. Next number, Nana. Examiner asked you to calculate what? MAT liability. Roman number 2. MAT liability. Note it down. MAT liability. MAT liability. That is called. How much is the amount? 210 into. What is the rate? 15%. 210 into 15%. 31.5. 31.5. Next one. Surcharge applicable or not? Surcharge applicable or not? Up to 1 crore, no surcharge. Above 1 crore, surcharge is applicable or not? Yes. 210 lakhs, na? 210 lakhs means above 1 crore, surcharge applicable kada? Yes. Add surcharge. What is the rate? Domestic company. 10 7 12 7. 7% of total income, total tax. Total tax. Tax into 7%. What is the answer? 2.205. Write the figure. Add surcharge 2.205. Make the total. Basic tax plus surcharge total. What is the amount? 33.705. Correct? Karthik, okay na? Very good. Add health and education cess on that. Add health and education cess. What is the answer? 4%. 4% of the total. What is that? 1.348. Enough. 1.3482 ata. May I know the total figure? 35.05. Everybody got the same answer? 35.05. Comrades, last bench. Okay na? Chalo. Completed, everyone? Chalo. Everyone okay na? So what is the learning point in this topic? Capital gain, which is created to P&L account, shall form part of MAT. Okay, write the note. Compulsory you have to write the note. If you have not written the note, full marks will not be awarded. Reason he asked examiner, he asked this question, say the word, the company has represented you that excess realized on sale of land shall form part of book profit or cannot form part of book profit. He asked like this, that you have to give your opinion, no? Right. The capital gain which is created to profit and loss account. Note it down. The capital gain which is created to profit and loss account. The capital gain which is created to profit and loss account. Which is created to profit and loss account. What is the answer? Shall form part or shall not form part of? Shall form part of book profit. Shall form part of book profit. Shall form part of book profit. And what else? And is liable for MAT. And liable for MAT. Liable for MAT. Chalo. With this, done with the topic. But nowadays, contradictory view also available. Okay, fine. Enough, sir. Now it is time for question number 2, page number 20. Shall I? Madam, read the question. Everyone, wait. Everyone ready?
If you have any doubt, don't hesitate, you can ask me. And one more thing, if you find any tricky point, highlight that point, because this question no need to solve again and again. Okay na everyone? Chalo, now it is time for question number 2, May 2012 examination question. Start. Read. X Limited's net profit as per profit and loss account is 75 lakhs after debiting and crediting the following. Sir, X Limited, nothing is mentioned. So what do you mean? Indian company na foreign company na? Indian. Domestic company. Their net profit 75 lakh. These are the debits and credits. Read. Depreciation is 24 lakhs including 4 lakhs and revaluation. Dip is 24 lakh, but dip on revaluation is 4 lakhs. Read. Interest to banks which is not paid on or before due date of filing of return of income is 6 lakhs. Interest to banks which is not paid on or before due date, that is nothing but 6 lakh. Wait. Have you heard the word 43B? Section 43B. What is that? Certain expenses will be allowed as reduction on cash basis or on payment basis. There one of the item is nothing but government taxes. Second item is nothing but interest on loan taken from banks or financial institution. See, interest on bank which is not paid within the due date specified under section 139(1). చూడండి ఇక్కడ, you paid, not paid before, you paid on or afterwards you paid, అంటే the deduction allowed or not allowed? As per section 43B, not allowed. సరే, మీకు ఆ టాపిక్ ఇప్పుడు తెలియదు అనుకునే చెప్తా. As per section 43B, that expenditure is not allowed because bank interest will be allowed as deduction only if it is paid within that time on or before due date for filing of ROI. కరెక్టా? ఇప్పుడు ఏం చేయాలి? అది నాట్ అలౌడ్, కానీ మనోడు P&L డెబిట్ తీసుకున్నాడు ఆల్రెడీ. షల్ ఐ కీప్ క్వైట్ ఆర్ యాడ్ బ్యాక్? ఆన్సర్, డోంట్ టచ్. ఎందుకు సార్? మీరే కదా చెప్పారు నాట్ అలౌడ్ అని. కరెక్ట్. నార్మల్ కంప్యూటేషన్ ఆఫ్ ఇన్కమ్ ట్యాక్స్లో అయితే నాట్ అలౌడ్, కానీ మనం చేస్తుంది 115 JB. దీంట్లో ఓన్లీ ఆ సాంగ్ ఐటమ్స్ మాత్రమే ఫాలో అవ్వాలి. IRP, SDDR, AFN, CCR, V Doctor, like this. Anywhere you cover the word these kind of disallowance? Come on, no. Therefore, don't consider. అందుకే నిన్న బిగినింగ్ ఆఫ్ ది టాపిక్ నేను చెప్పింది ఏంటంటే, ఆ వర్డ్స్ చెప్పి ఇవి మీరు బై హార్ట్ చేయాలి, ఇవి కాకుండా ఇంకేమీ రావని చెప్పా. ఎస్ ఆర్ నో? ద రీజన్ ఏంటంటే 1/115 JB explanation 1 adjustments only shall be considered. No other disallowances are applicable. అర్థమవుతుందా? స్టూడెంట్ షుడ్ గెట్ అనదర్ డౌట్. మరి ఇది డిజలౌడ్ కదా? కరెక్టే. వైల్ నార్మల్ కంప్యూటేషన్ ఆఫ్ ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ స్టెప్ 1 ఉంటుంది కదా, టోటల్ ఇన్కమ్ కంప్యూటేషన్. At that time it may be disallowed, but right now it is not at all disallowed. Correct? Yes. Everyone? Chalo, next, read. Provision for bad and doubtful debts is 1 lakh. Provision for bad and doubtful debt. Madam, you, what is provision for bad and doubtful debt? The name antam. IRPSEDDDDRAFNCCR లో ఏదొస్తుంది? ప్రొవిజన్ ఫర్ బ్యాడ్ అండ్ డౌట్ఫుల్ డెట్. తను ఏం చెప్తుందంటే స్నేహ, ప్రొవిజన్ ఫర్ అన్అసర్టైన్డ్ లైబిలిటీ అని చెప్తుంది. కరెక్ట్ అంటే మేబీ కరెక్ట్, కానీ అలా కాకుండా నేను ఇంకో వర్డ్ చెప్పా. ఎస్టర్డే ఇన్ ద క్లాస్ ఐ టోల్డ్ యూ అనదర్ థింగ్. ఎక్సలెంట్ బాయ్స్. ప్రొవిజన్ ఫర్ డిమినిషింగ్ ఇన్ వాల్యూ ఆఫ్ అసెట్. Yesterday I told you that because of provision for bad and doubtful debt, debtor value will come down. I told you, no? Gurtunda sir? Yes. You have written the running notes also. Kabaddi. Anyhow, added back. Correct? Yes. Read. Provision for unascertained liability is 2 lakhs. Please highlight the word ascertained, unascertained, unascertained. Add or don't add? Add. Very good. Next. Transfer to general reserves is 5 lakhs. Withdrawn from reserve, transfer to reserve. Transfer to reserve. Add a lesser. Add a lesser. Add. Very good. Next. Net agriculture income is 16 Net lakhs. agriculture income. Add a lesser or ignore. Very good. She said ignore. Why? Agriculture income is exempted under section 10 subsection 1. We Dr. BF W E for exempted income covered under section 10, 11, 12. Any exempted income under section 10, 11, 12 should be deducted. కరెక్టా? మాకు తెలియదు కదా సార్, అదే తెలియాలి. ఏం చేయాలి తెలియాలంటే 2-3 ఐటమ్స్ రాయండి, ఆర్ ఎల్స్ 2-3 times రివైజ్ చేయండి. యూ హ్యావ్ ఇన్స్టాల్మెంట్ ఆప్షన్ ఆల్సో. ఓకే,
ఎవ్రీ 6 అటెంప్ట్స్కి ఎవ్రీ 6 మంత్స్కి కొంచెం కొంచెం చదవండి. ఫైనల్గా ఒక 2 ఇయర్స్లో కమాండ్ వస్తుంది, అప్పుడు పాస్ అవుతారు. లేదా ఒకే 6 అటెంప్ట్స్ ఒకే 6 మంత్స్ టైంలో సిట్ డౌన్ అండ్ స్టడీ రివైజ్ దెన్ యూ విల్ పాస్ విచ్ ఈస్ కన్వీనియంట్, యూ కెన్ ఫాలో. కొంతమందికి ఇన్స్టాల్మెంట్ ఇష్టం, కొంతమందికి స్పాట్ పేమెంట్ ఇష్టం. మీకు ఏది ఇష్టం యూ కెన్ డిసైడ్ అండ్ ఫాలో. బట్ చెప్పడం ఓకే, కానీ ఎగ్జిక్యూషన్లో ఉండాలి. ఓకే ఫైన్. సో ఇది ఇంపార్టెంట్ పాయింట్. మీరు 100 ప్రాబ్లమ్స్ చేయండి, ఈ వర్డ్స్ రిపీట్ అవుతూనే ఉంటాయి. ఎగ్జాంపుల్ డిప్రిషియేషన్ లేకుండా ప్రాబ్లమే రాదు. ఓకే, బిగినింగ్ ఆఫ్ దిస్ ప్రాబ్లమ్ ఏ పాయింట్ ఈస్ ఓన్లీ డిప్రిషియేషన్ కదా. ఎస్, అలా కొన్ని రిపీటెడ్ ఉంటాయి. ఇదేం ఐఐటి ఎగ్జామ్ కాదు. మీకు తెలుసో లేదో ఐఐటి ఎగ్జామ్లో బిట్స్ రిపీట్ అవ్వవు, తెలుసా ఇది? ఐఐటి ఎగ్జామ్లో ఏమి రాదు అంటే అది నాకు తెలుసు, పాస్ట్ ఎగ్జామ్ క్వశ్చన్స్ రావు. ఓకే, అందుకే పాస్ట్ ఎగ్జామ్ క్వశ్చన్ పేపర్ బయటకు లీక్ చేయరు, తెలుసు కదా. ఎస్, కానీ మన సిఏలో అలా కాదు. కంపైలర్స్ అని ఉంటాయి, తెలుసా? విన్నారా? అదే స్కానర్స్, కంపైలర్స్. ఓకే, ప్రాక్టీస్ మాన్యువల్, నేమ్స్ సేల్ చేయడం కోసం పెట్టే నేమ్స్ ఇవన్నీ, కానీ అవి నథింగ్ బట్ పాస్ట్ ఎగ్జామ్ క్వశ్చన్. నేను ఛాలెంజ్ చేసి చెప్తాను, ఒక 5 క్వశ్చన్స్ చదవండి. 5 పేపర్స్ అంటే 5 ఎగ్జామ్ పేపర్స్. 6th ఎగ్జామ్ పేపర్ మీరు ఆన్సర్ చేయడం కాదు, గెస్ చేస్తారు. వెలిగిందా? సీరియస్లీ గెస్ చేస్తారు. అంటే ఈ క్వశ్చన్ వచ్చి ఉండొచ్చు, చూస్తే ఉంటుంది అక్కడ. రీజన్ ఏంటంటే అదే పాస్ట్ ఎక్స్పీరియన్స్. ఓకే, ట్యాక్స్లో ఏమొస్తాయో చెప్తా చూడండి. కొన్ని చాప్టర్స్ ఇంపార్టెంట్, ఐ విల్ గివ్ యూ ద లిస్ట్. బట్ అమెండ్మెంట్స్ ఆర్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్. నాకు అనిపిస్తుంది ఈ అటెంప్ట్ సిఏ ఫైనల్కి ఒక క్వశ్చన్ అడుగుతారు. సిఏ ఫైనల్కి ఏంటంటే క్యాపిటల్ గెయిన్ విచ్ ఈస్ క్రియేటెడ్ టు ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంట్ షల్ ఫార్మ్ part of book profit. Is there any counter review available or not? స్టూడెంట్ అప్డేట్ అవ్వలేదు అనుకోండి, నో, నాట్ ఎట్ ఆల్ పార్ట్ అండ్ పార్సల్ ఆఫ్ బుక్ ప్రాఫిట్ అంటారు. అదే అతను కోచింగ్ తీసుకున్న, ఓన్గా ప్రిపేర్ అయినా, ఆర్ఎల్స్ లేటెస్ట్ అప్డేట్స్ తీసుకున్నా, యూ కెన్ రైట్ ఎస్ కౌంటర్ రివ్యూ ఇస్ దేర్ అని రాస్తారు కదా. మిమ్మల్ని ఏం చెక్ చేస్తారంటే ఆర్ యూ అప్డేటింగ్ ఆర్ నాట్ అని చెక్ చేస్తారు, నెంబర్ 1. నెంబర్ 2, మీ కోర్ ఏంటి మా? సిఎంఏ వాళ్ళకి కోర్ ఏంటి? కాస్టింగ్. సిఏ వాళ్ళకి కోర్ ఏంటి? ట్యాక్స్ అండ్ అకౌంట్స్, ఆడిట్. ఓకే సార్, ఎనీహౌ ట్యాక్స్ ఈజ్ అన్అవాయిడబుల్ థింగ్, ట్యాక్స్ ఈజ్ కంపల్సరీ ఫర్ ఆల్. ఓకే ఫైన్. సో ఇంపార్టెంట్, లెర్న్, ఎగ్జిక్యూట్. అండ్ అన్ఫార్చునేట్లీ వ్యాస్ట్ సిలబస్ ఈజ్ దర్, వెరీ వ్యాస్ట్ సిలబస్. అప్పటికి ఇప్పుడు చూస్తే డబుల్ అయింది ఆల్మోస్ట్ ఆల్. బట్ నో అదర్ ఆప్షన్, యూ హ్యావ్ టు స్టడీ, రివైజ్ అండ్ ఎగ్జిక్యూట్. స్టార్ట్. ఎనీహౌ ట్రాన్స్ఫర్ టు జనరల్ రిజర్వ్ కంప్లీటెడ్. నెట్ అగ్రికల్చర్ ఇన్కమ్ మేడం యాడా లెస్సా? లెస్. అండర్స్టూడ్? ఎస్. మీకు ఇంక నుంచి ఏ ఇన్కమ్ వచ్చినా అది ఎక్కడైనా ఎగ్జామ్టా కాదా చూడాలి. ఓకే ఫైన్. నెక్స్ట్ వన్, రీడ్. Amount withdrawn from reserve created during 21-22 is 3 lakhs. Book profit was increased by the amount transferred to such reserve in assessment year 22-23. ఓకే, వాట్ ఈస్ ద ఆన్సర్? ఏదో చేయాలి, చేద్దాం. నెక్స్ట్ వన్, లాస్ట్ వన్. బ్రాడ్ ఫార్వర్డ్ లాస్ ఆర్ అన్అబ్జర్వ్డ్ డిప్రెషన్ యాజ్ ఫర్ బుక్స్. కంప్యూట్ మ్యాట్. ప్రొవైడింగ్ కంప్యూటేషన్ ఆఫ్ మ్యాట్ లయబిలిటీ. ప్రొవైడింగ్ computation of MAT liability, computation of MAT payable or MAT liability of X Limited for the assessment year 24-25. Write abbreviations for the classroom, make it fast. Computation of MAT of X Limited for AY 24-25, particulars amount rupees, Roman number 1, book profit. Start one by one. First girl. Madam, tell me, what is the first one you have to take? Net profit, right? Net profit. But in exam, don't write net profit. You have to write full word. Net profit as per profit and loss account, which is prepared as per part 2 of schedule number 3. In exam, you have to write fully. Your classroom, you can write net profit. Tell me the figure. Pardon, 75. Innara, outera? Outer column, 75. Next, ma'am, tell me. What do you have to do? Dip. Add a less. Add how much? 24 lakhs. Make a note. Add dip. 24 lakhs. Add dip. 24 lakhs. In case of dip, my suggestion, you have to go for negative adjustment immediately. Otherwise, what happen? We will miss it. Kada? Yes. Leave some space and write. Less dip. Except dip on revaluation. Less dip. Except dip on revaluation. Now it is time for boys. Mr. Lakshman, what is the figure? Dip except dip on revaluation ante enta? 20 ada correcta?
నాకు ఎందుకో 4 అనిపిస్తుంది. నో, 24లో నుంచి 4 లెస్ చేసి 20. కరెక్టా? ఎస్. 20 ఇన్నర్ కాలం ఇన్ బ్రాకెట్స్, కీప్ ఇన్ బ్రాకెట్స్. క్లియరా? ఓకే, ఫస్ట్ సెంటెన్స్ ఈజ్ ఓవర్. నెక్స్ట్ సెంటెన్స్, ఇంట్రెస్ట్ ఆన్ బ్యాంక్ లోన్ విచ్ ఈస్ నాట్ పెయిడ్ విత్ ఇన్ ద డ్యూ డేట్. యాడా, డోంట్ యాడా, ఇగ్నోరా? ఇగ్నోర్. అలా మీ ఇష్టం వచ్చినట్టు ఇగ్నోర్ చేస్తే కాదు, నోట్ రాయాలి కదా. ఎస్, టేక్ ఇట్ ఫర్ గ్రాంటెడ్. నో నోట్స్ నో మార్క్స్. అది ఎన్ని మార్క్స్ క్వశ్చన్ అయినా సరే. బట్ ఎక్స్ట్రా మార్క్స్ అయితే ఎక్స్ట్రా నోట్స్, లెస్ మార్క్స్ అయితే లెస్ నోట్స్. నోట్స్ అయితే కంపల్సరీ. నోట్స్, వర్కింగ్ నోట్స్ కంపల్సరీ ఇన్ ఆల్ ప్రాక్టికల్ ఎగ్జామ్స్. వితౌట్ నోట్స్ యూ విల్ నెవర్ ఎవర్ గెట్ ద ఫుల్ మార్క్స్. నాట్ ఫుల్ మార్క్స్, నాట్ ఈవెన్ హాఫ్ ఆఫ్ ది మార్క్స్. ఓకే, కీప్ ఇన్ మైండ్. మీరు అటెంప్ట్ 60 మార్క్స్కే రాయండి, విత్ వర్కింగ్ నోట్స్ రాయండి, మీకు 50+ వస్తాయి. అలా కాకుండా 100 మార్క్స్కి నోట్ చేయండి ఎగ్జామ్, బట్ వితౌట్ వర్కింగ్ నోట్స్ రాయండి, 35, 42 అలా వస్తాయి. ఏది బెస్టో మీరే డిసైడ్ అవ్వండి. వితౌట్ వర్కింగ్ నోట్స్ యూ విల్ నెవర్ ఎవర్ గెట్ ద మార్క్స్. పేపర్ ఎవాల్యుయేషన్ చూసి మరీ చెప్తున్నా, స్టెప్ వైజ్ మార్క్స్ విల్ బి అవార్డెడ్, స్టెప్ వైజ్. అండర్స్టూడ్? అండ్ క్వాలిటేటివ్లీ యూ హావ్ టు ఆన్సర్. వాట్ ఈస్ క్వాలిటేటివ్లీ? అది ఎందుకు యాడ్ చేయట్లేదు చెప్పండి. వాట్ ఈస్ ద రీజన్? వెరీ గుడ్. వైల్ మేకింగ్ ద కంపిటేషన్ ఆఫ్ బుక్ ప్రాఫిట్ అండర్ 115 JB ఆన్ స్టూడెంట్ అడిగే డౌట్స్. సార్ సెక్షన్ నెంబర్స్ యూజ్ చేయాలా? నేను చేయాలి అంట, మీరు యూజ్ చేయగలరా? స్టూడెంట్స్ అడిగే క్వశ్చన్స్, సార్ కేసులా నేమ్స్ యూజ్ చేయాలా? చేయాలి అంట, ఏం చెప్తారు? మీ ఇష్టం వచ్చిన నేమ్ రాస్తారు. నేను ఎంజే జోస్ అని చెప్పాను కదా, మీరేం రాస్తారు? ఎంజే జోసఫ్ అని రాస్తారు. ఎంజే, సరే, సమ్ నేమ్ యూ విల్ రైట్. ఆటోమేటికలీ వాట్ హ్యాపెన్, అది రాంగ్ నేమ్, ఎగ్జామినర్ విల్ స్ట్రైక్ ఇట్ ఆఫ్. కాబట్టి ల్యాండ్ మార్క్ జడ్జ్మెంట్స్ యూ హ్యావ్ టు రైట్ ఇట్, అదర్వైజ్ నో నీడ్ టు రైట్. ఓకే, ఎనీహౌ, వాట్ ఈస్ ద ఆన్సర్ హియర్? Ignore. Okay, fine. Next one, provision for bad and doubtful debt. Add or don't add? Add, right. Provision for bad and doubtful debt. Provision for bad and doubtful debt. How much? 1 lakh. Provision for bad and doubtful debt 1 lakh. Next one, provision for uncertain liability. Add 2 lakhs. Make a note. Provision for uncertain liability 2 lakhs. Next, transfer to general reserve. Add or less? Why not it is less? It is not income, expenditure. How do you know it is an expenditure? Transferred, not withdrawn. Kada? Make note. Transferred to general reserve 5 lakh. Next, net agriculture income. Add or less? Negative side, right? Negative side, negative adjustment side. Less net agriculture income exempt under section 10(1). 10(1). How much? 16 lakh in brackets. Very good. Next, the amount withdrawn from reserves created during the year 21-22 3 lakhs. Book profit was increased by the amount so transferred to such reserve in the year 22-23. Add or less? Add or less? Everyone, ఒకసారి చూడండి నాన్న. అమౌంట్ విత్డ్రాన్ ఫ్రమ్ రిజర్వ్, అలాంటి ఫిగర్స్ ఏదైనా క్రియేట్ చేస్తే లెస్ చేయమన్నా, కండిషన్, ఓన్లీ వన్ కండిషన్, ఇట్ మస్ట్ హ్యావ్ బీన్ రూటెడ్ త్రూ P&L. P&L నుంచి వెళ్ళిందా లేదా అని చూడాలి. ఒక్కసారి చూడండి, బుక్ ప్రాఫిట్ వాజ్ ఇంక్రీజ్డ్ ఇన్ దట్ ఇయర్. ఓహో, ఆ ఇయర్లో బుక్ ప్రాఫిట్ని యాడ్ చేసాం అంటే ఏంటి మీనింగ్? త్రూ P&L ఆర్ నాట్ త్రూ P&L? త్రూనా నాట్ త్రూనా? కొంతమందికి డౌట్, అసలు ఏంటి సార్ ఇది? లిజన్, మనం 2022-23 అసెస్మెంట్ ఇయర్లో ఉన్నాం. లిజన్, దిస్ ఈజ్ 2022-23 అసెస్మెంట్. ఇమాజిన్, ఒక ఫిగర్ P&L డెబిట్ నుంచి వెళ్ళింది అంటే P&L డెబిట్ వేసాం. హౌ మచ్? 3 lakh. వాట్ ఈస్ ద ఆన్సర్?
transfer to general reserve. I repeat, transfer to general reserve. How much? 3 lakhs. ఏ ఇయర్లో? 2021-22. మనం ఇప్పుడు 2021-22లో కోచింగ్ తీసుకున్నాం. సుమా ఇప్పుడు చెప్పు. ఐఆర్పి, ఎస్సిడిడిఆర్, ఐ ఫర్ ఇన్కమ్ ట్యాక్స్, ఆర్ ఫర్ అమౌంట్ ట్రాన్స్ఫర్ టు రిజర్వ్. ఎలాంటి రిజర్వ్స్కి మీరు ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తే దాన్ని యాడ్ చేయాలా లేదా? ఎస్. సో చెప్పండి, ఇక్కడ పిఎన్ఎల్ డెబిట్ ట్రాన్స్ఫర్ టు రిజర్వ్ అని ఉంది, యాడ్ చేయాలా? ఎస్ ఆర్ నో? ఎస్, యాడ్ చేసాం. బుక్ ప్రాఫిట్లో యాడ్ చేసాం. క్లియరా? అది అయిపోయింది. ఇప్పుడు మనం క్వాలిఫై 2024-25లో ఉన్నాం. ఈ ఇయర్లో ఏం చేసామంటే ఆ రిజర్వ్ విత్డ్రా చేసాం. కరెక్టా? విత్డ్రా చేస్తే ఇయర్లో, ఈ కరెంట్ ఇయర్లో పిఎన్ఎల్ క్రెడిట్ పడుతుంది కదా. ఇప్పుడు చెప్పండి, ఇది అలానే అలౌ చేయాలా ఆర్ లెస్ చేయాలా? లా మేకర్ ఏమంటాడంటే ఇలాంటి ఫిగర్స్ వద్దు, నాకు ట్యాక్సే వద్దు, లెస్ చేసేది కదా. కానీ కండిషన్ పిఎన్ఎల్ డెబిట్ అప్పుల్లో తీసుకొని ఉంటే ఇప్పుడు మాత్రం పిఎన్ఎల్ క్రెడిట్ తీసుకొని ఉంటావు, అది మాత్రం అలౌ చేయను, లెస్ చేయి. కరెక్టా? ఇది లా మేకర్ ఇంటెన్షన్. క్లియరా? కానీ జో ఇక్కడ పిఎన్ఎల్ డెబిట్ పడిందా లేదా మనకి తెలియదు, ఇవ్వలేదు ఇక్కడ ప్రాబ్లంలో. డైరెక్ట్గా ఇవ్వలా, ఇండైరెక్ట్గా ఇచ్చాడు. ఏమి ఇచ్చాడు ఇండైరెక్ట్గా? ఆ ఇయర్లో బుక్ ప్రాఫిట్ ఇంక్రీజ్ చేసామని. ఎందుకు బుక్ ప్రాఫిట్ ఇంక్రీజ్ చేసుంటాం? డెబిట్ పడి ఉంటేనే కదా చేసుంటాం. వెలిగిందా? ఇదేమి ఎక్స్ట్రాడినరీ డిఫికల్ట్ పాయింట్ ఏం కాదు, కొంచెం ట్విస్ట్ చేసి ఇచ్చాడు అంతే. క్లియరా? ఓకేనా సార్? సార్ మీరు రెస్పాండ్ అయితేనే నాకు తెలుస్తుంది. మీకు ఇఫ్ యూ అనేబుల్ టు ఫాలో ఐ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ మినిమం 1000 times ఆల్సో, బట్ యూ హ్యావ్ టు పార్టిసిపేట్. ఆ ఇయర్లో పిఎన్ఎల్ ద్వారా వెళ్ళింది కాబట్టి ఇయర్లో లెస్ చేయాలి. క్లియరా? బస్. సో అమౌంట్ విత్డ్రాన్ ఫ్రమ్ రిజర్వ్ క్రియేటెడ్ డ్యూరింగ్ ద ఇయర్ 3 lakh. యాడా లెస్సా? లెస్. రైట్ ద వర్డ్ లెస్. బుక్ ప్రాఫిట్ withdrawal of reserve, withdrawal from the reserve 3 lakh in brackets, withdrawal from the reserves 3 lakh in brackets inner column. Okay everyone? Next, everyone, brought forward loss, unabsorbed depreciation as for books 12 lakh, 10 lakh respectively. Everybody add or less? Make note. Lower of brought forward loss or unabsorbed depreciation. Lower of brought forward loss or unabsorbed depreciation. How much? 12 lakh, 10. 10 lakh in brackets. ఇది యాజ్ పర్ బుక్స్ అని మీకు ఎలా తెలుసు? యాజ్ పర్ బుక్స్ యాజ్ గివెన్ చెక్ చేయాలి. కరెక్టా? ఎస్. సో విచ్ ఎవర్ ఈజ్ లోయర్? హౌ మచ్? 10 lakhs in brackets. Tell me the answer. You have to take the total of additions, total of deletions, write the figures outer column, take the total of outer column. Additions total 32 lakhs. Deductions 49 lakh. Boys, you also can answer. 50? Total answer 58 lakh. Very good. Total book profit is 58 lakh. Any inventions? No. Okay. Calculate MAT also. MAT. Calculate MAT liability also. How much? 58 lakh. 58 lakh into 15%. How much? 8.7. Is there any surcharge? No. Is there any health and expenses? Yes. Tell me the total figure. 9.048. Bus. Everyone, okay na?
Tell me, easy na simpler? Both are same. No question of difficulty. Okay, na? Meenakshi, are you able to solve these questions? Sure? Okay. Everybody, ready? Yeah? Now we will go to next question. Question number 24. Shall I? You have to write. Okay, I will tell you. What is a note? Very good. Make a note. Note. While computing book profit under section 115 JB, while computing book profit under section 115 JB, comma, only those adjustments specified under, only those adjustments which are specified under, only those adjustments which are specified under, specified in explanation 1 of section 115 JB shall be considered. Only those adjustments which are specified in explanation 1 of section 115 JB shall be considered. 115 JB shall be considered. Full stop. Okay. No other dissolvences are applicable. No other dissolvences are applicable. No other dissolvences are applicable. Full stop. Bus. Therefore, continue. Therefore, write the word. Therefore, interest on bank loan which is paid. Therefore, interest on bank loan which is paid before or after? Before or after? After due date specified under section 139(1). After due date specified under section 139(1). What is the answer? Shall be considered ignored. Shall be ignored. Shall be ignored. Everyone, okay na? Chalo. Next one, question number 24. Meenakshi, this question you have to solve. Ready? Everyone? Chalo, ma'am, read. Pawan Kalyan Limited earned a net profit of 42,50,000 after debit credit of the following items. Sir, Pawan Kalyan Private Limited or Pawan Kalyan Limited has 42,50,000 as an income. They have given debits and credits. Examiner asked you to calculate which liability? MAT. Enough, sir. Start solving the question. We will read and solve at a stage. Right. Question number 24. Question number 24. Computation of MAT liability of Pawan Kalyan Limited for the assessment year. Which year? For the assessment year 24-25. For assessment year 24-25. Okay, chalo. There. First one. Meenakshi, what is the first point we have to write? Net profit. Note it down. Net profit. How much? 42,50,000. Net profit 42,50,000.
Very good. What next? First debits. She will read the debits one after one. You have to answer. Shall I? Follow. Madam, read. First one. Provisions for Income Tax Act 8,64,000. Everybody. Provision for Income Tax Act. Ada. Yes, sir. Yeah. Income tax paid or payable. Make a note. Provision for income tax. Add. Provision for Income Tax Act. Provision for income tax. Add. 8,64,000. Inner outer? Inner column. Chalo. Dividend distribution tax 1 lakh. Dividend distribution tax 1 lakh. Add a less. Add. Very good. Dividend distribution tax 1 lakh. Nice. Next. Provision for deferred tax. Provision for deferred tax. Come on. Add a ignore. Someone said ignore. Enduku ignore? Not given. Ade kada? Very good. Sing a song. IRP, SDDR. What is the D? Last D? Deferred tax. Adi deferred tax kada? Provision annarana. Answer provision also. Deferred tax includes provision for deferred tax also. So ఏం చేయాలి? Add. Very good. Add provision for deferred tax. How much? 70,000. Okay na. Very good. Next, wealth tax. Add or don't add? Wealth tax, don't add. Next one. Read. Securities transaction tax. Security transaction tax. Add or ignore? If you have doubt, you have to consider which to be added back. Income tax, surcharge, health and education cess, interest on income tax, CDT or dividend distribution tax. These are only to be added. కానీ ఇది అక్కడ లేదు అంటే నాట్ టు బి యాడెడ్. ఇగ్నోర్. కరెక్టా? ఎస్. చలో. మీరు మిస్టేక్ చేస్తే నో ప్రాబ్లం, కానీ రిపీట్ చేస్తేనే ప్రాబ్లం. డోంట్ రిపీట్ ద సేమ్ మిస్టేక్స్. కావాలంటే న్యూ మిస్టేక్స్ చేయండి. ఓకే. రీడ్. ట్రాన్స్ఫర్ టు జనరల్ రిజర్వ్ 1,50,000. ట్రాన్స్ఫర్ టు జనరల్ రిజర్వ్. యాడా? షూర్? ఎస్. IRR ఫర్ ట్రాన్స్ఫర్ టు రిజర్వ్. వెరీ గుడ్. రైట్ అబ్రివేషన్. TR to GR. How much? 1,50,000. Very good. Next. Provision for gratuity based on actuarial valuation. Provision for gratuity based on actuarial valuation. Ignore. Scientific basis. ఆ వర్డ్ రాయాలి మీరు ఎగ్జామ్లో. అసర్టైన్డ్ లయబిలిటీనా అన్అసర్టైన్డా? అసర్టైన్. హౌ డూ యూ నో అసర్టైన్? సైంటిఫిక్ బేసిస్ అంటే జెన్యూన్ ఫిగర్ కదా, అసర్టైన్డ్ కదా, సో ఇగ్నోర్. క్లియరా? ఎస్. నెక్స్ట్. Provision for losses of subsidiary company. లాసెస్ ఆఫ్ సబ్సిడరీ కంపెనీ. యాడ్. మీరు ఇంకా ఇగ్నోర్ అని చెప్తారనుకున్నా. ప్రొవిజన్ అని ఉంది కదా. నో. ప్రొవిజన్ ఆర్ యాక్చువల్ లాసెస్ బోత్ ద షుడ్ బి యాడెడ్ బ్యాక్. రైట్. ప్రొవిజన్ ఫర్ లాసెస్ ఆఫ్ సబ్ కంపెనీ 1,40,000. యాడ్. Provision for losses of sub company 1,40,000. Add. Next. What else? Proposed dividend. Proposed dividend. How much? 1,60,000. Add or less? Add. Make a note. Proposed dividend 1,60,000. Add. Very good. Wait. What is the proposed dividend? Paid or payable? Payable. Payable also shall be added kada? Yes. Next one. Read. Preference dividend. Preference. Wow. So what? Dividend paid or payable? Add kada? Yes. Right. Add. Next. Read. Expenditure to earn agriculture income. Expenditure to earn agri income.
Add or don't add? Add. Make a note. Expenditure to earn agricultural income. Add. Next. Expenditure to earn dividend income. Expenditure to earn dividend income. Tell me. డివిడెండ్ ఇన్కమ్ ఏమన్నా ఎగ్జామ్టెడా? నో. కాబట్టి అది కన్సిడర్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు, ఇగ్నోర్. కరెక్టా? ఎస్. నెక్స్ట్ నెంబర్. Depreciation. డిప్. యాడా డోంట్ యాడా? యాడ్. ఏదో 1.5 ఏమో డిప్ ఆన్ రీవాల్యుయేషన్ అని అన్నారు. హౌ మచ్ ఐ నీడ్ టు యాడ్? ఫుల్ అమౌంట్. ఫుల్ అమౌంట్ కదా, రైట్. డిప్. డిప్ హౌ మచ్? 3,50,000. 3,50,000. Next one. Next topic. Immediately you can write less. Leave the space and write less dip. How much? ఎలా రాసారు? 2 lakh. కాపీ కొట్టారా? దట్ యూ హ్యావ్ టు ప్రెజెంట్ దేర్. అది చూపించాలి అక్కడ. 3.5 మైనస్ 1.5. మీ ప్రతి క్యాలిక్యులేషన్కి అక్కడ సపోర్టింగ్ నోట్ ఉండాలి. కానీ అన్ని రాస్తూ కూర్చుంటే టైం సరిపోదు. కాబట్టి స్పీడ్గా ఫాస్ట్గా రాయాలి. ఎలా రాయాలి? ఇన్ బ్రాకెట్స్ అండర్ దట్ 3,50,000 మైనస్ 1,50,000 2 lakh rupees ఇన్ బ్రాకెట్స్ ఇన్నర్ కాలం. అండర్స్టూడ్? ఈ కమాండ్ రావాలి. ఈ కమాండ్ వస్తే ఇక పాస్ అయ్యారంటే ఇవారే క్వాలిఫైడ్. క్వాలిఫైడ్ అంటే తెలుసా? ఇవరే కరోడ్పతి. మల్టీ మిలియనీర్ అని చెప్పను, కరోడ్పతి అంటే కోటీశ్వరుడు. హౌ యూ కెన్ ఎర్న్ డీసెంట్ ఇన్కమ్. అదర్ ప్రొఫెషన్స్లో అలా చెప్పలేను. రిటైర్మెంట్ లేని ప్రొఫెషన్ ఏంటో తెలుసా? సిఎస్. రిటైర్మెంట్ లేని ప్రొఫెషన్. సిఎస్ ఆల్సో. సిఎంఏ ఆల్సో. అంటే ఏం లేదు మా, సిఏ అంటే సిఎంఏ స్కోప్ తక్కువ. ఫ్రాంక్గా చెప్పాలి అంటే ప్రాక్టీస్ తక్కువ కదా. మీరు సిఎంఏ అయితే లాస్ట్ డే, ఇదే లాస్ట్ డే, మీరు 100 years కంప్లీట్ అయిపోయి 1 day కూడా ఎక్సీడ్ అయ్యింది. 1 day బోనస్. ఐసీయూలో ఉన్నాం. స్టిల్ వీ కెన్ అర్న్ ద మనీ. హౌ యూ కెన్ సైన్? సార్ హ్యాండ్ సపోర్ట్ చేయట్లేదు సార్. థంబ్ ఇంప్రెషన్, డిజిటల్ సిగ్నేచర్. నో, డిఎస్సి. దట్స్ వాట్ డిజిటల్ సిగ్నేచర్ అంటే. మీరు ఎలా చూసుకున్నా మీకు ఒక పాజిటివ్ ఉంది. అది ఇంకో ఫీల్డ్ చూడండి. ఇంక ఏ ఫీల్డ్ అయినా సరే రిటైర్మెంట్ కంపల్సరీ. యు నో దిస్. హీరో వాడు రిటైర్మెంట్ కంపల్సరీ అవ్వాలి. హీరోయిన్ రిటైర్మెంట్ చాలా ఎర్లీగా అవుతారు. ఆబ్వియస్లీ అది మార్కెట్. ఇక మీరు ఇంకా ఏ కోర్స్ తీసుకోండి, గవర్నమెంట్ జాబ్, ప్రైవేట్ జాబ్, వీటన్నిటిలో రిటైర్మెంట్ కంపల్సరీ. ఒక ఏజ్ వస్తే ఆటోమేటిక్గా మీ ఎంప్లాయరే చెప్తారు ఇంకొద్దులే సార్ అని. కానీ మీ ప్రొఫెషన్ కానీ మీ దగ్గర ఉంటే, ఆ ప్రొఫెషన్ చేయాలంటే సర్టిఫికేట్ ఉండాలి. కరెక్టా? అలాంటి కోర్స్ ఇది. అండ్ నాకు ఇంకో బాగా నచ్చేది సిఏలో, ఎస్పెషల్లీ సిఏలో, సిఎంఏలో కూడా. బట్ సిఏలో అడ్వాంటేజ్, యూ నో నీడ్ టు స్టే ఇన్ మెట్రోస్. యూ కెన్ స్టే ఇన్ ఎనీ ప్లేస్. ఈవెన్ జంగిల్లో అయినా ఉండొచ్చు. ఎస్ ఆర్ నో? మోగ్లీ లాగా ఒక ట్రీ మీద నుంచి ఇంకో ట్రీకి జంప్ చేస్తూ ఫారెస్ట్లో ఉండొచ్చు. బ్యాంక్ ఆడిట్ టైంలో మీరు జంప్ చేసి ఫారెస్ట్కి వచ్చి సైన్ చేసుకొని మనీ తీసుకొని వెళ్ళిపోవచ్చు. కరెక్టా? నెక్స్ట్ వన్, ట్యాక్స్ ఆడిట్స్. హౌ మెనీ ట్యాక్స్ ఆడిట్స్ యూ కెన్ డూ? 60. ఆ 60 చేయడానికి ఎంత టైం పడుతుంది? సైన్స్ చేయడానికి అయితే హాఫ్ అన్ అవరే పడుతుంది. ఆడిట్ చేయడానికి ఒక 1 month పడుతుంది. ఆ 1 month చేస్తే మీకు డీసెంట్ అమౌంట్ వస్తుంది. కరెక్టా? మరి ఏ కోర్సులో మీకు అలాంటి బెనిఫిట్ ఉంటుంది చెప్పండి? ఇంజనీరింగ్లో కూడా అలా ఉండదు. ఇంజనీరింగ్లో ఇంకో థ్రెట్ ఏంటో తెలుసా? న్యూ అప్లికేషన్స్ వస్తే మనకి జాబ్ పోయే ఛాన్సెస్ ఎక్కువ. ఏఐ, రోబోటిక్. కానీ సిఏలో అలా కాదు. ఏదొచ్చినా సరే మన ప్రొఫెషన్ మనకు ఉంటుంది. సిఎంఏ ఆల్సో, సిఎస్ ఆల్సో. సిఎంఏలో చాలా అడ్వాంటేజెస్ ఏంటంటే, నెంబర్ 1, లెస్ టైం. ఇట్ విల్ టేక్ వెరీ లెస్ టైం. ఓకే. అండ్ నో మచ్ ఫోకస్డ్ ఆన్ ఆర్టికల్స్ ఓన్లీ. మీకు ఎంత పీరియడ్? 15 months, రఫ్లీ 1.5, నాట్ 1.5 year, less than that. Okay. And next one, job confirm. As far as industries are concerned, they will prefer CMA graduates anamata. Okay. Maybe oka drawback enti ante everybody cannot go to profession just like that. Adoka drawback, but otherwise it is very good. As I told you earlier, in metro cities many people are pursuing CMA rather doing CA.
రీజన్ సిఏ టైం ప్రాసెస్, ప్రొలాంగెడ్ ప్రాసెస్ అని చెప్పి ఎక్కువ మంది CMAకి వస్తున్నారు ఇప్పుడు. ఆ ట్రెండ్ నాకు తెలిసి ఇంకో 1 year ఉంటుంది. ఎందుకంటే ఇప్పుడు షిఫ్ట్ అవుతూ ఉంటుంది ట్రెండెన్సీ, ఎస్పెషల్లీ తెలుగు స్టేట్స్లో. ఇప్పుడు MBBS జమానా గోయింగ్ ఆన్. మీరు కదిలించండి, మీ వాడు ఏం చేస్తున్నాడు, పెద్దోడు MBBS, చిన్నోడేమో BDS, మెడికల్ ఫీల్డే. ఓకే సరే, ఎనీహౌ ఎంజాయ్. సో ట్రై టు పాస్ అట్ ది ఎర్లియస్ట్. రిజర్వేషన్స్ లేని, పర్సంటేజ్ కంట్రోల్స్ లేని ఒకే ఒక కోర్స్ మన ప్రొఫెషనల్ కోర్స్. ఓకే, దీన్ని అచీవ్ చేయాలంటే నో డౌట్ కొంచెం వర్క్ చేయాలి. ఓకే, స్మార్ట్ వర్క్ చేయండి, ఈజీగా పాస్ అవుతారు. ఎనీహౌ ఫాలో. డిప్, లెస్ డిప్ హౌ మచ్, 2 lakhs. నెక్స్ట్ వన్ క్రెడిట్స్. మేడం రీడ్. Amount credited to profit and loss account from special reserve. అమౌంట్ క్రెడిటెడ్ టు ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంట్ ఫ్రమ్ స్పెషల్ రిజర్వ్. ఇగ్నోరా, డిడక్టా? ఇగ్నోరా, డిడక్టా? వి డాక్టర్ బిఎఫ్. వాట్ ఈస్ ద డబ్ల్యూ? అమౌంట్ విత్డ్రాన్ ఫ్రమ్ రిజర్వ్. మన ఫ్రెండ్ అవుట్ అంటే అక్కడ పాయింట్ ఇవ్వలేదు కదా, అలా ఇవ్వరు. అమౌంట్ క్రియేటెడ్ టు P&L అంటేనే అమౌంట్ విత్డ్రాన్ ఫ్రమ్ రిజర్వ్. కరెక్టా సార్? యాడా లెస్సా? లెస్. అర్థమవుతుందా సార్? సార్ అది అమౌంట్ క్రియేటెడ్ అన్నారు కానీ అమౌంట్ విత్డ్రాన్ అనలేదు కదా. విత్డ్రా చేస్తేనే క్రియేట్ చేస్తాం. కరెక్టా? ప్లీజ్ రైట్ అమౌంట్ క్రియేటెడ్ టు P&L. మీకు డౌట్ ఉందనుకోండి పెన్సిల్తో నోట్ చేయండి. విత్డ్రాన్ ఫ్రమ్ జనరల్ రిజర్వ్, స్పెషల్ రిజర్వ్. హౌ మచ్? 1 lakh in brackets inner column. Very good. Next. Amount credited to profit and loss account from revaluation reserve. Amount created to revaluation reserve. Add or don't add or ignore? What is the answer? Answer we doctor are for amount withdrawn from revaluation reserve. చెప్పండి ప్లీజ్ టెల్ మీ. Make a note. Less amount created from revaluation reserve. Less amount withdrawn from revaluation reserve. I told you already, we have to take whichever is higher or lower. Whichever is lower. Make a note. Lower of. Tell me enti lower of. Lower of small a. Amount withdrawn from revaluation reserve or dip on revaluation. Or dip on revaluation. Madam, how much is the withdrawn from revaluation reserve? 1,80,000. Or tell me what is the dip on revaluation? Dip on revaluation how much? 1,50,000 because it is given there. Clear? Answer how much? 1,50,000 in brackets. Clear sir? Everybody okay na sir? Chalo. Agricultural income. Add, deduct, ignore. Answer deduct. Less. Make a note. Agri income. Agri income. How much nana? 2,50,000 in brackets. 2,50,000 in brackets. Next. Stage profits. SEZ profits. What is the answer? Ignore. Please ignore. Dividend income. Dividend income. Ignore. Dividend paid must be added back. Dividend received. Ignore. Correct? Chalo. Any more else? Yes. Yes. Brought forward loss or unobserved depreciation. First confirm whether it is as per books or as per Income Tax Act. How do you know? Given. Make a note. Lower of brought forward loss or unobserved depreciation. Lower of brought forward loss or unobserved depreciation. Lower of brought forward loss or unobserved depreciation. How much? Take the total nana. One side 5 plus 3 plus 1 9. Another side 4 plus 0 plus 2.5 6.5. Whichever is lower 6.5 in brackets. 6.5 in brackets. With this we done with the topic additions, we done with the topic deletions,
and please tell me the final answer and calculate MAT liability also. Tell me the figure. If you have any doubt, please ask me. Tell me the figure, Nana. They're saying that 49,14,000. Correct, huh? What is the MAT liability? What is MAT liability? Boys, tell me. 7,37,100. Correct, huh? Everyone? Chalo, good. If you have any doubt, please ask me. If you find any point is a tricky one, please highlight that point. The tricky point you have to revise n number of times. Yeah, all of you, please follow the questions. It is time for question number 25. Question number 25. Madam, read the question, please. Shall I? Everyone, please follow. Read the question, ma'am. The profit as per the statement of profit and loss account of XYZ Limited, a resident company, for the year ended 31st March 24 is 190 lakhs arrived at after making the following adjustments. Sir, 190 lakh is the profit, sir. Next one, read. Depreciation on assets 100 lakhs, reserve for currency exchange fluctuation 50 lakhs, provision for tax 40 lakhs, proposed dividend 120 lakhs. Okay, next. Following further information are also provided by the company. Profits include 10 lakhs being dividend received from an Indian subsidiary company. Provision for tax includes 2 lakhs of interest payable on income tax. Depreciation includes 40 lakhs towards revaluation of assets. Amount of 50 lakhs credited to statement of profit and loss was drawn from revaluation reserve. Balance of statement of profit and loss shown in balance sheet at the asset side as at 31st March 22 was 30 lakhs, which includes unabsorbed depreciation of rupees 10 lakhs. Compute the book profit for the year ended 31st March 24. Examiner asked you to calculate. Come on. Book profit. Put that in. Combination of book profit of XYZ Limited for the assessment year 2024-25. Roman number 1. Book profit. Particulars amount rupees. Write the pro forma first. Combination of book profit for the AY 2024-25. Particulars amount rupees. Total 3 columns. Particulars amount rupees. Under that, start. Boys, this question for boys. Nana Vamshi, tell me what is first. Tell me net profit how much? 190 lakhs. Make a note. Everyone read the question. If you are satisfied, then only tell the answer. I will wait for you. Net profit 190 lakhs. Next, Lakshman. What next? Dip. Add or less? First add. Tell me how much? 100 lakh inner column. Add dip 100 lakh inner column. Next row, next first boy. Raja, what's your name? Adarsh, where are you from? Guntur. Adarsh, tell me, less dip, how much? Less dip, how much? Avuna. Very good. There, point number C, depreciation includes 40 lakh towards revaluation of assets. Okay. Dip on revaluation how much? 40.
That 100 minus this 40. What is the answer? 60. Make a note. Less dip except dip on revaluation. Less dip except dip on revaluation. You have to show the working. 100 minus 40. What is the answer? 60. Inner column in brackets. Correct? Yes. Chalo. Next number. Next boy. Raja, read. Reserve for currency exchange fluctuation. 50 lakh. Reserve for currency exchange fluctuation. Ignore, add, less. First, try to explain what is the meaning of reserve for currency exchange fluctuation. Ready? You are having the subject called as accounts kada. ఇలా రిజర్వ్ క్రియేట్ చేసామంటే ఏంటి మీనింగ్? ఇన్కమా ఎక్స్పెండిచరా? ఎక్స్పెండిచర్ అంటే మీ దగ్గర ఉన్న అమౌంట్ని రిజర్వ్కి పంపించారు, కరెక్టా? అమౌంట్ ట్రాన్స్ఫర్ టు రిజర్వ్. అలా చేసిందే కదా ఇది. అమౌంట్ ట్రాన్స్ఫర్ టు రిజర్వ్ అయితే యాడ్ కదా చేయాలి, కరెక్టా? ఎస్. స్టూడెంట్ డౌట్, సార్ మీరు ఇది చెప్పలేదు కదా. ఐ టోల్ యూ ఆల్రెడీ, ఎనీ రిజర్వ్. ఎస్ ఆర్ నో? ఎస్. ఓకే, లెర్నింగ్ పాయింట్. సింగిల్ స్టార్ ఆన్ దట్ పర్టికులర్ సెంటెన్స్. స్మార్ట్ వర్క్ చేయండి. ఓకే, డూ ఇట్. రిజర్వ్ exchange currency fluctuation or currency exchange fluctuation, in brackets you can write amount transferred to resource. This exam question, latest exam question. Okay, and tell me how much, Nana? 50 lakhs. With bracket or without bracket? Without. Okay, next to Adarsh, what's your name? Bharat. Next to Bharat. Tanvir, where are you from? How many Guntur walas? Oh, మీరేనా? ఓకే, ఫైన్. తన్వీర్, రీడ్. ప్రొవిజన్ ఫర్ ట్యాక్స్ 40 lakh. అది ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ అని నీకలా తెలుసు? గుంటూరు వాళ్ళకి అంతే తెలిసిపోయిద్దా? ఆన్సర్ కరెక్ట్. 40 lakhs ఈజ్ ఏ ఇన్కమ్ ట్యాక్స్. ఎలా తెలుసు సార్? ఏమీ చెప్పలేదంటే ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ అనే కదా, కరెక్టా? ఎస్. మేక్ నోట్. ప్రొవిజన్ ఫర్ ట్యాక్స్ 40 lakh. క్లియరా సార్? Next to Tanvir. Bro, what's your name? Rajesh, where are you from? Karnool. Okay. Tell me, Rajesh. Proposed dividend 120 lakh. Add or don't add? Add. మీకు హైకోర్టు వచ్చిందా? కర్నూలుకి హైకోర్టు వచ్చిందా? మేక్ a note. Add proposed dividend 120 lakhs. Add proposed dividend 120 lakhs. Clear? Everyone? Chalo. Next, third branch, first boy. Bro, what's your name? Satish, read. Profit includes 10 lakh being dividend received from Indian subsidiary. 10 lakh. What to do? I don't know. Add or don't add, deduct or ignore? ఇగ్నోర్. వై? అసలు అక్కడ ఏం చెప్తున్నారు వాళ్ళు? డివిడెండ్ రిసీవ్డ్ ఫ్రమ్ సమ్ కంపెనీస్. ఎనీబడి ఇన్ ద క్లాస్? డివిడెండ్ ఈజ్ ఎగ్జామ్టా ట్యాక్సబులా? ట్యాక్సబుల్. కరెక్టా? ఇగ్నోర్. ఆల్రెడీ ఇన్ ఎవ్రీ ప్రాబ్లమ్ దే హ్యావ్ గివెన్ డివిడెండ్ రిసీవ్డ్, బట్ హియర్ దే హ్యావ్ గివెన్ డిఫరెంట్ వర్డ్. క్లియరా సార్? నెక్స్ట్ టు సతీష్. వాట్స్ యువర్ నేమ్? హరిశంకర్, వేర్ ఆర్ యు ఫ్రమ్? శ్రీకాకుళం. రీడ్. Provision for tax include 2 lakh rupees interest payable on income tax. Already include. Very good. అప్పుడు ఏం చేయాలి? యాడా డోంట్ యాడా? యాడ్. యాడ్ కదా, కానీ ఆల్రెడీ యాడ్ చేసాం. ఎస్ ఆర్ నో? యాక్చువల్లీ ప్రొవిజన్ ఫర్ ట్యాక్స్ 38 lakh, ఇంట్రెస్ట్ ఆన్ ట్యాక్స్ 2 lakhs, టోటల్ 40 lakh. 38 యాడ్ చేయాలి, 2 lakh యాడ్ చేయాలి, బట్ ఆల్రెడీ వీ యాడెడ్ 40 lakh. కరెక్ట్ కదా? ఎస్. వెరీ గుడ్ హరిశంకర్. నెక్స్ట్, బ్రో, వాట్స్ యువర్ నేమ్? దుర్గా శంకర్. వేర్ ఆర్ యు ఫ్రమ్? ఒంగోల్. ఫైన్. ఒంగోల్ ఎక్కడ? అది. ఓకే, వెరీ గుడ్. సో రీడ్. డిప్
Dip includes 40 lakh towards dip on revaluation. Already done kada? Yes. Next one, bro. What's your name? Ganesh. Read Ganesh next sentence. The amount of 50 lakh created to statement of P&L was drawn from revaluation reserve. Ganesh unable to understand. What is the meaning? Withdrawal from revaluation reserve. ఇప్పుడు ఏం చేయాలి చెప్పు. Add a less. Less. Very good. How much? How much? How much? డిస్కస్ చేసి చెప్పుకోండి. కరెక్ట్, మీరు రాంగ్ చెప్పినా నాట్ అన్ ఇష్యూ, బట్ పార్టిసిపేట్ చేయించాలి. ఆల్రెడీ ఐ టోల్ యూ విచ్ ఎవర్ ఈస్ లోయర్. అమౌంట్ విత్డ్రాన్ ఫ్రమ్ రీవాల్యుయేషన్ రిజర్వ్ ఆర్ డిప్ ఆన్ రీవాల్యుయేషన్ విచ్ ఎవర్ ఈస్ లోయర్. 50 or 40 విచ్ ఎవర్ ఈస్ లెస్ అంటే 40. కరెక్టా ఎవ్రీవన్? ఎస్, వెరీ గుడ్. మేక్ నోట్. లెస్ అమౌంట్ విత్డ్రాన్ ఫ్రమ్ రీవాల్యుయేషన్ రిజర్వ్. వర్డింగ్స్ చేంజ్ అవుతాయి అంతే సార్. మీరు కమాండ్ ఉంటే ఈజీగా ఆన్సర్ చేసేయచ్చు. నథింగ్ రాంగ్. అమౌంట్ విత్డ్రాన్ ఫ్రమ్ రీవాల్యుయేషన్ రిజర్వ్. దేర్ యూ కెన్ రైట్ లోయర్ ఆఫ్ ది ఫాలోయింగ్. హౌ మచ్? స్మాల్ ఏ withdrawn from revaluation reserve 50 lakh. Small b dip on revaluation 40 lakhs. Whichever is lower, 40 lakhs. 40 lakh in brackets. Correct? Everyone? Chalo. Everyone okay na? Next person. What's your name? Kiran, where are you from? Rajmundry. Read, Kiran. Sir, balance sheet asset side they showed the P&L account balance 30 lakhs. Aden sir. Brought forward loss. అదేంది లాస్ అనేది ఎసెట్టా? లేదు, నా డౌట్. బ్యాలెన్స్ షీట్ అసెట్ సైడ్ P&L అమౌంట్ చూపించామట, మీరేమో లాస్ అంటున్నారు. అసెట్ సైడ్ లాస్ ఏంటి? I came from BPC. I don't know. Really, I came from BPC. So tell me, what is the answer? Answer. Listen. This is called as balance sheet is known as statement of got and gone. Foreign లో దీన్ని got and gone అంటారు. ఎలా వచ్చింది? ఇలా వచ్చింది. షేర్ క్యాపిటల్ 10 crores. ఎలా వచ్చింది? రిజర్వ్స్ వచ్చాయి 2 crore. ఎలా వచ్చింది? లోన్ తీసుకున్నాను. హౌ మచ్? 8 crore. టోటల్ ఎంత వచ్చింది? 20 crore. ఎలా పోయింది? ఎసెట్ ఒకటి కొన్నా. హౌ మచ్? 15 crore. ఎలా పోయింది? లాస్ వచ్చింది. హౌ మచ్? 5 crore. ఏమైంది? టాలీ అయింది. దట్స్ ఆల్. ఎస్ సార్? నో? ఎస్. ఇది మళ్ళీ ఎసెట్ అనుకొని బ్యాంక్కి వెళ్ళి అప్పు అడిగారు. ఓకే నానా, దిస్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ లాస్. కానీ ఇయర్ లాస్ కాదేమో, బ్రాడ్ ఫార్వర్డ్ లాస్. వెలిగిందా? ఎందుకు చెప్పానంటే కొంతమందికి తెలియకపోవచ్చు. దట్ ఈస్ ద రీజన్ ఐ వాంటెడ్ టు. ఎనీహౌ, బ్యాలెన్స్ షీట్ ఎసెట్ సైడ్ ఇచ్చాడు కదా అని మీరు అదేదో ఎసెట్ అనుకున్నారు. నథింగ్ బట్ లాస్. ఎనీహౌ, అది పాయింట్. ఓకే, ఇప్పుడు ఏం చేయాలి మిస్టర్ కిరణ్? అన్అబ్జర్వ్డ్ డిప్రిసియేషన్ 10 lakh, ఏదో 30 lakh అన్నారు లాస్. ఏం చేద్దాం? విచ్ ఎవర్ ఈస్ లోయర్. ఎంత? షూర్, వెరీ గుడ్. గుడ్ సార్. అన్అబ్జర్వ్డ్ బిజినెస్ లాస్ హౌ మచ్? నాట్ 30 lakh, 20 lakh కదా సుమా? అక్కడ ఫిగర్ ఎంత ఇచ్చారు చూడు సుమా. 30 ఇచ్చారు. కరెక్టా? బట్ విచ్ ఇంక్లూడ్స్ అన్అబ్జర్వ్డ్ డిప్రిసియేషన్ 10. అంటే అన్అబ్జర్వ్డ్ డిప్రిసియేషన్ ఏమో 10, బ్రాడ్ ఫార్వర్డ్ బిజినెస్ లాస్ ఏమో 20. విచ్ ఎవర్ ఈజ్ లెస్ అంటే 10. కరెక్టా? వెరీ గుడ్. మేక్ నోట్. లెస్ లోయర్ ఆఫ్
brought forward loss or unabsorbed depreciation, less lower of brought forward loss or unabsorbed depreciation. 20 lakh or 10 lakh. మళ్ళీ మీకు డౌట్ వస్తుంది, 20 ఎక్కడ ఇచ్చారు? 20 is nothing but total business loss, but which includes 10 lakh అని చెప్పారు, therefore అది 20, ఇది 10. ఓకే, ఆన్సర్ హౌ మచ్? 10 lakh in brackets. కరెక్టా? ఎస్. చలో, tell me the all additions total, all deletions total, and tell me the total book profit. 390. కరెక్టా? ఎస్. గుడ్ క్వశ్చన్. నాట్ డిఫికల్ట్ వన్, డిఫరెంట్ వన్. సమ్ వర్డ్స్ ఆర్ డిఫరెంట్. కరెక్టా? చలో, మీరు ఎలా ఉన్నారంటే A+B హోల్ స్క్వేర్ ప్రిపేర్ అయ్యారు, ఎగ్జామ్లో X+Y హోల్ స్క్వేర్ ఇచ్చాడు ఎగ్జామ్లో. అవుట్ ఆఫ్ సిలబస్ అంటారా ఏంటి? నో, వర్డింగ్ విల్ చేంజ్ అంతే. క్లియరా?